Hello, I am Madam Gracious Kanzini from Educare Tanzania. Warmly welcome in our best media, Educare TZ, so you can proceed with our A-level tutorials. And here, my student, we have our chemistry subject, and our class level is Form 5. So we are discussing the inorganic chemistry, and we are in the first subtopic, which is all about periodic classification. My student, today we are going to look on the reaction of the group 7 element with sodium hydroxide. Kwamba bado tunaendelea kudiscuss kuhusiana na hizi reactions za group 7 elements. Sasa today tunaenda kuanza kuangalia discussion yetu ya hizi element with the sodium hydroxide. Maana kwamba tunarudi kule kwenye alkyl elements. Alkyl element, for instance, this sodium is the alkali metal. So my student, first of all you have to know something. Kwamba kwenye kila category au kwenye kila part huwa a concept ni hizi hazibadiliki. Kwamba reaction of this element with water, reaction kama ni group 1, utaangalia with water, utamaliza, utakuja nyingine. Kwa hiyo utaelewa kwamba okay, napokuja hapa kwenye hili group when I'm talking about this element with water, naenda kupata kitu gani? So here now we are going to see about with the sodium hydroxide. Reaction of this element group lile na hapa we have to talk about 4 main elements. For instance, fluorine. Tukimaliza fluorine tutakuja bromine, tutakuja fluorine, tutakuja chlorine, tutakuja bromine, then tutakuja iodine. Kwa lazima tuangalie, je, fluorine ana uwezo wa kureact na this sodium hydroxide? Now what are the products? The same apply to chlorine, the same apply to bromine and iodine. Kwa hiyo ni vitu vile vile, step ni zile zile. Sasa hapa utakuwa unaongelea katika hii category ya sodium hydroxide. Unapokuja kwenye category ya water, the same, utaanza na fluorine, chlorine, bromine, iodine. Kama kuna sehemu kuna expressionality, utaelewa kwamba okay, kumbe hapa bromine inakuwa hivi na hivi. And that is why we are studying these elements. So now anasema kwamba fluorine gas react with the dilute sodium hydroxide to form oxygen fluoride. Kwamba when we talk about the reaction of this element 7, I mean group 7A element with the sodium hydroxide, particularly when we start with the fluorine, anasema kwamba fluorine, this is the gas kwa sababu tuliona kwamba zina exist as a diatomic. Anasema it react with the dilute sodium hydroxide to form oxygen fluoride, sodium fluoride and water. Kwa hiyo oxygen fluoride, sodium fluoride, but also we are going to release the water molecule. So this is the reaction. This is fluorine plus sodium hydroxide. So you can see that we're going to form sodium fluoride, but also we're going to form the oxygen fluoride, this one. And finally we're going to release the water molecule. We're going to release the water molecule. But when the fluorine gas reacts with the concentrated sodium hydroxide, sasa hapa kunaanza kuwa na expressionality. Anasema kwamba but when fluorine gas react with the concentrated sodium hydroxide, oxygen is formed instead of oxygen fluoride. Sasa hizi tayari ni reaction mbili tofauti. Anaporeact with the dilute sodium hydroxide, tunaenda kumtengeneza nani? Oxygen fluoride. Lakini huyu fluorine anaporeact na hiyo sodium hydroxide, lakini ni concentrated and not diluted, the product will be different. Anasema kwamba we are going to release the sodium hydroxide, oxygen is formed instead of oxygen fluoride. So these are the big changes. Kwa hiyo hapa hatuwezi kurelease tena oxygen fluoride. Instead only oxygen is liberated, but also the water molecule will be formed as usual. Kwa hiyo tayari kuna tofauti. Unaweza ukapigwa swali hapa. Uandike reaction iliyopo kati ya concentrated sodium hydroxide with fluorine as well as dilute sodium hydroxide with fluorine. Kwa hiyo kinachopungua tu ni kwamba kwenye diluted sodium hydroxide we are going to have the oxygen fluoride, but in the concentrated sodium hydroxide only oxygen gas is liberated and not oxygen fluoride. Only that. Na reaction ndo hii hapa. Very simple. This is our reaction and it is balanced.
Okay, now that is all about fluorine. Now let us talk about chlorine. Nimekuambia una discuss zile elementi zote. Now let us talk about chlorine. Anasema kwamba chlorine gas react with the cold dilute sodium hydroxide solution to form colorless solution of the sodium chloride, but also as the sodium hypochlorite and water. Kwa hiyo kuna product kuu tatu, kwamba chlorine ambaye ni gas ana react na this sodium hydroxide, which is diluted one, and therefore we're going to form this product, the colorless solution of the sodium chloride ambaye ni sodium chloride, hii ni salt. But also we are going to form the sodium hypochlorite, this one, sodium or chlorine. It's known as sodium hypochlorite. But also finally we're going to release, or we are going to produce the water molecule. So these are the mainly product which involved in the formation of chlorine gas with the dilute, or I mean the cold dilute sodium hydroxide. Now let us look about bromine. Let us look about bromine. Sasa bromine anasema bromine liquid react with dilute sodium hydroxide to form the sodium bromide, sodium hypobromite and water. Kwa hiyo vitu ni vile vile tu. Kwa hiyo kwenye chlorine na kwenye bromine hamna utofauti. Sema tu kule itakuwa ni hypochlorite, huku itakuwa ni hypobromite. Lakini ni zile zile. Sodium bromide kule ilikuwa ni sodium chloride. Kila kitu ni vile vile, the same things, lakini tu tofauti ni kwamba we are dealing with the bromine na pale tulikuwa tunadili na chlorine. So this is all about this reaction. So now anasema kwamba this reaction is less reactive compared to the reaction between chlorine and sodium hydroxide. Sasa tunapokuja kwenye ile reaction anasema kwamba ni less reactive. It is less reactive once you compare to the reaction between chlorine and sodium hydroxide. Kwamba unapokuja kuchukua reaction ya chlorine na sodium hydroxide, ni more reactive once you compare with the bromine with this sodium chloride. Kwa hiyo hapo kuna kitu cha kunoti, kwamba chlorine gas inaporeact na sodium hydroxide tunaenda kupata product sawa na za bromine, lakini anasema kwamba reaction ya bromine with the sodium hydroxide is less reactive once you compare with that of what? Chloride. Kwa hiyo anajaribu ku keep it clear. Remember, the reactivity tend to decrease down the group. Kadri unashuka chini, ile reactivity inapungua. Kwa hiyo this reaction will react and form the same product kama chlorine, lakini ile reactivity yake ni less. Kwa hiyo anakuja anafuata chlorine, anafuata bromine. Kwa hiyo utaona kwamba hata kama product ni zile zile, the same things, lakini utaona kwamba kuna utofauti katika issue of the reactivity. Hata anasema kwamba this reaction is less reactive compared to the reaction between chlorine and sodium hydroxide. Anasema now a sodium iodine. Tunakuja sasa kwa iodine ambayo ni last element kwenye ile element ambazo ni mostly discussed kwenye group 7A. Anasema this sodium iodine reacts slowly with dilute sodium hydroxide to form sodium iodide, sodium hypoiodite and water. Sasa hapa kwenye iodine ameongezea the word what? Slowly. Maana kwamba this is more less reactivity na ukikompare na nani? Na bromine. Kwa hiyo huyu ana react pia na hiyo sodium hydroxide. Anaenda kutengeneza product zile zile kama huyo bromine, kama huyo chlorine, lakini utofauti ni kwamba ina react more slowly. Kwa sababu nasema kwamba react slowly with the dilute sodium hydroxide to form the sodium iodide, the sodium hypoiodite, but also we're going to release the water molecule. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba the same product, kwamba kule ina maana hapa tutaona kwamba amereplace iodine, ina tunaweza tukaweka bromine, hapa pia tunaweza tukaweka bromine, kule ni water molecule kama kawaida. Lakini pia tunaweza tukaweka chlorine. Lakini tutaona hapa kilichokuwa replaced ni iodine, lakini product ni zile zile. Hypoiodite, iodide, lakini water molecule, lakini pia na sodium iodide. The same things. Lakini hii hapa tumeambiwa it react slowly. Bora ile ya chlorine na bromine alikuja kusema kwamba bromine
hii reaction inaokaa is less reactive, lakini hapa amekwambia kabisa it reacts slowly with the dilute this is sodium hydroxide na kwenda kuform hizo product, and this is the reaction. So my student, this is our first session of our discussion. Thank you.